Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devanka dengan NIM 190441750. Saya di sini akan menjawab soal dari Intermediate TOEFL Studies. Yang pertama yaitu membaca sebuah teks. Computer is an electronic device that is designed to work with information. The term computer is differs from the Latin terms computers. This means to calculate of the programmable machine. Computer cannot do anything without a program. It presents the decimal number short a string of binary digits. The word computer users refers to the center processor unit plus internal memory. Carlos Babbage is called in the grandfather of the computer. The first medical computer designed by Charles Babbage was called an analytical engine. It uses read-only memory in the form one punch card. The computer is an electronic device that takes input from the users and process text data under the control of the instruction called program, and give the result input and output and the save future use. It can process both numerical and non-numerical arithmetic and the logical calculation. The basic components of the modern digital computer are input device, output device, central processor unit CPU, next storage device in the memory, input the raw information entered into the computer from the input device. It is the collection of letters, numbers, images, processing in the operation of data as per given instruction. It is the total internal processing of the computer system. Output the processes data given by computer after data processing. Output is also called as result. We can save their result in the stored device form the future us. Yang kedua, menjelaskan apa yang dijelaskan dari teks tersebut. Di sini menjelaskan tentang komponen dasar dari komputer, dan teks tersebut menjelaskan tentang definisi komputer. Dan di sini terdapat bapak komputer. Yang ketiga, pilihlah 5 jenis kalimat dan analisa subjek dan predikat dari kalimat tersebut. Yang pertama di sini saya ambil dari computer cannot do anything without a program. Di sini kalimat komputer adalah subjek dan cannot ada predikat. Yang kedua, Charles Babbage indicated the grandfather of the computer. Di sini yang menjadi subjek yaitu Charles Babbage dan called sebagai predikat. Dan yang ketiga, it has read only memory on the form punch, yaitu it sebagai subjek dan users sebagai predikat. Dan yang keempat, it can process but numerical non-numerical. Di sini yang sebagai predikat yaitu it yang sebagai subjek dan can sebagai predikatnya. Dan terakhir, we can save their result in the stored device from the future us. Di sini we sebagai subjek dan can save sebagai predikat. Yang terakhir yang keempat, pronounce transport correction. Yang pertama, device, binary digits, mechanical, user, result,
future, numerical, digital, mass storage, image, instruction, central processor unit CPU, programmable machine, Charles Birch, Puigcart. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.